AP and TS TET 2023 కామన్ సిలబస్ ఫర్ మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ ఫర్ ఆల్ 90 మార్క్స్. నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది. టెట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఏమిటో మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. ఇది 2022లో ఇచ్చిన సిలబస్నే 2023 కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. అది మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే పేపర్ 2 సిలబస్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి 30 మార్కులు. దీంట్లో మనం టాపిక్స్ చూస్తే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్, దీనిలో సబ్ టాపిక్స్ డెవలప్మెంట్, గ్రోత్ అండ్ మ్యాచురేషన్, కాన్సెప్ట్ అండ్ నేచర్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దేర్ ఇంప్లికేషన్స్, ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ డెవలప్మెంట్, బయోలాజికల్, సైకలాజికల్, sociological, dimensions of development and their interrelationships, physical and motor, cognitive, emotional, social, moral, language relating to infancy, early childhood, late childhood, adolescence, understanding development, Piaget, Kohlberg, Chomsky, Carl Rogers and Erikson, individual differences, intra and inter-individual differences in the areas of attitudes, aptitude, interest, habits, thinking, intelligence, and their assessment, development of personality, concept, factors affecting development of personality, child rearing practices, self-concept, adjustment, behavioral problems, defense mechanisms, mental health, methods and approaches of child development, introspection, observation, interview, case study, experimental, anecdotal records, questionnaire, rating scales, cross-sectional and longitudinal, development tasks and hazards. Second topic, understanding learning, concept, nature of learning, input, process, outcome, factors of learning, personal and environmental, approaches to learning and their applicability, behavioralism, Skinner, Pavlov, Thorndike. Next, dimensions of learning, cognitive, affective and performance, motivation and sustenance, its role in learning, memory and forgetting, transfer of learning. Now, pedagogical concerns, teaching and its relationship with learning and learner, learners in context, situation learner in the socio-political and cultural context, children from diverse contexts, children with special needs, inclusive education, understanding of pedagogy methods, inquiry based learning, project based learning, survey, observation and activity based learning, cooperative and collaborative learning, individual and group learning, issues and concerns with respect to organizing learning in classroom like study habits, self learning and learning to learn skills, organizing learning in heterogeneous classroom groups, socio-economic background, abilities and interests, paradigms of organizing learning, teacher centric, subject centric and learner centric, theory of instruction, Burner, teaching as planned activity, elements of planning, phase of teaching, pre-active, interactive and post-active, general and subject related skills, competency required in teaching and attributes of good facilitator, learning resources, self, home, school, play, community, technology, classroom management, rule of student, teacher, leadership, style of teacher, creation of non-threatening learning environment, managing behavior problems, guidance and counseling, child abuse,
punishment and its legal implications, rights of a child, time management, distinction between assessment of learning and assessment of learning, school-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, understanding, teaching and learning in the context of NCP 2005 and Right to Education Act 2009. ఇంకా లాంగ్వేజ్ విషయానికి వస్తే తెలుగు విషయం పఠనావగాహన పద్యము గద్యము తెలంగాణ సాహిత్యము సంస్కృతి ప్రాచీనము ఆధునికము 2015లో రూపించిన పాఠ్యపుస్తకాల ఆధారంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా తెలంగాణ కవులు రచయితలు నూతన పాఠ్యపుస్తకాల్లోని ఇతర తెలుగు కవులు రచయితలు ప్రక్రియలు శతకాలు కళలు కళాకారులు వేడుకలు క్రీడలు పాటలు పదజాలం సామెతలు జాతీయాలు పొడుపు కథలు తెలంగాణ పదజాలము అర్థాలు నానార్థాలు పర్యాయ పదాలు వ్యుత్పత్తి అర్థాలు ప్రకృతి వికృతులు భాషాంశాలు విషయానికి వస్తే ద్విత్వాక్షరాలు సంయుక్తాక్షరాలు సంశ్లేషాక్షరాలు వాక్యాలు వర్గయుకులు పరుషాలు సరళాలు భాషా భాగాలు లింగాలు వచనాలు కాలాలు విభక్తులు అవ్యయాలు విరామ చిహ్నాలు తెలుగు సంస్కృత సందులు సమాసాలు క్రియలు వాక్యాలు రకాలు ఆశ్చర్యార్థక విద్యార్థక ప్రశ్నార్థక సందేహార్థక అనుమత్యార్థక నిషేధార్థక ప్రత్యక్ష పరోక్ష కర్తరి కర్మణి ఛందస్సు అలంకారాలు అర్థ పరిణామం. ఇక బోధనా పద్ధతులు భాష మాతృభాష బోధనా లక్ష్యాలు భాషా వివిధ భావనలు స్వభావము తరగతి గది అన్వయము భాషా నైపుణ్యాలు సాధించాల్సిన సామర్థ్యాలు తరగతి గది అన్వయము ప్రణాళిక రచన పాఠ్య గ్రంథాలు సాహిత్య ప్రక్రియలు బోధన పద్ధతులు బోధనలో ఆధునిక ధోరణులు బోధన నైపుణ్యాలు బోధనాభ్యసన సామాగ్రి నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం. లాంగ్వేజ్ 2 ఇంగ్లీష్ 30 మార్క్స్ కంటెంట్ మార్క్స్ 24 మార్కులు పెడగాగి 6 మార్కులు. కంటెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ టెన్సెస్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ degrees of comparison clauses verbs main verbs auxiliary verbs adverbs types of adverbs conjunction coordinating conjunction subordinating conjunction direct and indirect speech questions and questions tags types of sentences simple compound and complex synthesis of sentences phrases uses of phrases composition letter writing precise writing comprehension vocabulary antonyms synonyms and spellings meaning of idiomatic expressions correction of sentences sequencing of the sentences in the given paragraph error identification within a sentence. Pedagogy marks 6 marks. Aspects of English. A. English language, history, nature, importance, principles of English as second language. B. Problems of teaching or learning English. Objectives of teaching English. 3. Phonetics, transcriptions. 4. Development of language skills, listening, speaking, reading and writing, LSRW skills. B. Communicative skills, imparting values through communication, approaches, methods, techniques of teaching English, introduction, definition and types of approaches, methods and techniques of teaching English, remedial teaching, teaching of structures and vocabulary, teaching learning materials in English language, teaching, lesson planning, curriculum and textbooks, importance and its need, evaluation in English language teaching, CCE,